1988년 라스베가스. Come try Go, Asia's favorite game. How are you, sir? Go, go, go. Come on, wanna play? It's like chess. 자기가 만든 바둑 게임을 팔기 위해 판촉을 하고 있던 행크. 가뜩이나 관심 가져주는 사람도 없는데 게임 팔라고 데려다 놓은 알바생까지 다른 부스 게임을 하고 있어 완전 열받아 있는 상태였는데요. Paying you to sell my game, not play other people's. Relax, Hank. This game's swell. 그런데 행크가 보게 된 게임은 바로 It's a combination of tetra, Greek for four. All the game's pieces are variants of four, and tennis. Yeah, supposedly, the Russian inventor, he likes tennis. 지금까지도 오락실 필수 요소로 자리 잡고 있는 그 레전드 게임 테트리스였죠. It was the most beautiful thing I'd ever seen, Eddie. Heard that line before. No, I played Tetris for 5 minutes. 행크가 테트리스와 사랑에 빠지는데 걸린 시간 5분 남짓. I still see falling blocks in my dreams. 행크는 이 게임이 얼마 안 가 전 세계를 사로잡게 될 거라 직감하게 됩니다. It's the perfect game. Do you have the video game rights? Microsoft control all rights on all platforms. Is Japan available? 행크는 일본에서 블레 소프트웨어라는 작은 게임 회사를 운영하고 있었는데요. You took the money you owed this bank for your failed video game to buy yet another video game? Correct. 전 재산 통틀어 미러 소프트로부터 컴퓨터 게임기, 오락실 저작권까지 모두 사들이게 되죠. Tetris is already a hit. Where? Russia. There is no video games business in Russia. It all began with a guy named Alexei Leonidovich Pajitnov 4 years ago. 사실 이 게임의 원 개발자는 소련 과학센터에서 일하던 알렉세이란 프로그래머였습니다. His computer, a Stone Age Soviet piece of crap called an Electronica 60, didn't even have a graphics card. His falling blocks were parentheses pushed together. 당시 공산국가였던 소련에서 개인 사업을 하는 것은 불법이었기에 알렉세이는 그냥 테트리스를 무료로 배포하게 되는데요. 이것은 소련 전역에 순식간에 퍼져나가 얼마 후 직장인들이 일 끝나고 1시간씩 꼭 해야 하는 중독성 있는 게임이 돼버리고 말죠. But this is the Soviet Union, remember? It would take an entrepreneur to actually go there and monetize it. That was Robert Stein 2 years ago. 이 게임을 처음으로 수익한 사람은 영국의 로버트 스타인이란 사람이었는데요. 헝가리에 불법 유통되고 있는 테트리스를 처음 보게 된 후부터였었죠. 스타인은 저작권 협의를 위해 알렉세이와 끊임없는 접촉을 시도했고 А мне можно это сделать? Нужно спросить начальство. Вы в орге? Да, мы можем. Отправляйте факс. 결국 컴퓨터 관련 수출입을 독점하는 소련의 국영 조직 엘로르그가 이 게임의 가치도 모른 채 헐값에 팔아넘기게 됩니다. Once the Russians had made a deal with Stein, his next appointment was back in London with Robert Maxwell. 이후 스타인은 사업 확장을 위해 미디어검을 미러소프트와 손을 잡게 된 것이었죠. And this is my son. I can introduce myself, father. Kevin Maxwell, CEO of Microsoft. Now that's the type of businessman us bankers actually approve of. Maxwell pays his debts. 이 미러소프트로부터 일본 전역 테트리스 저작권을 산 행크는 Because you're not gonna believe where I was yesterday. 게임계의 대명사로 불리고 있는 거대 기업 일본 닌텐도사로 무작정 쳐들어가게 되는데요. I have a meeting with Hiroshi Yamauchi, your CEO. Not in book. Could I use your restroom before I go? On the left. Left. Okay. Hi, I have a meeting with Mr. Yamauchi. I want Mr. Rogers, you're trespassing. Mr. Rogers is out of town. So Well, if I you'd know like that's to... not true because I saw him arrive this morning and his car is still outside. 돈이 될 만한 물건을 들고 배짱 있게 쳐들어온 행크. 닌텐도 사장 히로시 야마우치는 그를 바로 사무실로 들이게 되죠. Not too bad. Really? We'd buy you out for 500,000. Woo! 500 grand? Hank, let me get you that drink. I told them no. 당시 집다수채는 살 수 있는 50만 달러를 뿌리쳐버린 행크. I got a bigger vision, Eddie. I'll publish it and cover all upfront costs. We publish our games in-house. We don't use outside partners. But you do make exceptions. 하지만 행크는 닌텐도에서 한 번도 시도하지 않았던 파트너십을 역제안하게 됩니다. That's why Mario has Luigi. That's why Zelda has Link.
행크의 영리한 사업수단과 능청스러운 말발에 금세 매료되고만 사장 히로시. カートリッジを20万作ってもらえへんか We want you to make 200,000 cartridges. I need a check for $3 million. This is a once-in-a-lifetime opportunity, Eddie. Nintendo. It's a license to print money. You feel that strongly about it? Yeah, clearly. 얼마나 엄청난 게임이길래 닌텐도 사장 히로시까지 구워 삶은 행크를 보는 행장은 300만 달러라는 역대급 금액을 기꺼이 내어주게 되죠. Pioneers have to bet the house to win. But not literally. Have you ever heard our apartment this quiet before? This is gonna work. I promise. Minasan, watashi tachi wa oki na shuppai shita. Watashi tachi wa oki na shuppansha ni natta. 결국 행크의 블랙 소프트웨어는 순식간에 닌텐도와 손을 잡은 제작사로 거듭나게 됩니다. 하지만 행크의 설렘과 흥분도 잠시뿐. Bulletproof, Hank speaking. Yes, hello, Mr. Rogers. Kevin Maxwell, CEO of Mirrorsoft. 이미 행크가 일본의 모든 저작권을 샀음에도 불구하고 Well, it turns out we already licensed arcade to Sega in Japan. 돈을 더 많이 받아낼 수 있는 대기업 세가에게 오락실 저작권을 넘겨버린 케빈. No. You signed your end. I've yet to sign mine. Do you want PC and video game or not? 하지만 컴퓨터와 게임기기 저작권이라도 사서 하려면 그냥 입 닥쳐야 하는 상황이었죠. We just lost arcade rights. ヒロさん、アーケードの作業をストップしてちょうだい。 행크는 이제 히로시에게 도움을 요청할 수밖에 없었는데요. Yamauchi-san? Kevin Maxwell pulled a piranha plan on me. He reneged on my arcade rights, and I really need a mushroom to stay alive. Can I get an advance on my future Nintendo residuals, please? Mr. Yamauchi invites you to meet his Nintendo colleagues in Seattle. We might have something to help you out. 히로시의 말을 무작정 믿고 북미 닌텐도로 향한 행크. The intersect. 시애틀에 있는 닌텐도는 히로시의 사위 아라카와가 맡고 있는 미국 지사였었죠. Minoru Arakawa, president of Nintendo of America. Goddamn Rogers. Welcome to Seattle. Howard Lincoln, Senior VP, Chief Legal Counsel. Sign this. An NDA? Why? Because only 10 other people in the world have seen what you're about to see, and to be honest, 행크는 그곳에서 더 이상 오락실에 목매지 않아도 될 엄청난 물건을 마주하게 됩니다. this gives you 30 hours of gameplay. All for $89. What's it called? It's called the Game Boy. 게임 역사에 커다란 획을 그을 개인용 게임기 게임보이. 심장이 터질 듯한 감동을 받은 행크. We're launching in June, and we want publishers like you to be on the lookout for new games. 행크는 세계 최고의 게임이라 자부할 수 있는 테트리스를 아라카와에게 선보이게 되는데 Gentlemen, if you want to sell a couple 100,000 Game Boys to little kids, package them with Mario. But if you want to sell millions of Game Boys, young and old, around the world, package them with Tetris. 테트리스는 아이들만의 전유물로 생각됐던 게임 사업을 모든 연령으로 확장해줄 신의 한 수임이 분명해 보였죠. 이제 행크는 게임기 저작권을 사기 위해 영국 미러소프트사를 찾게 됩니다. I'm doing my best. No, do not say that. No, you're not doing your best. The Soviets are not stupid, but they're refusing to engage with me on arcade rights until I pay them for the royalties I owe them on the computer games. 그런데 오락실 저작권을 가지고 있지도 않으면서 행크와 세가에게 저작권을 팔아넘겼던 이들. If I'm interrupting, I can... Not at all. We were just talking Tetris, actually. Before I forget, this is for the Soviets, for my contract. It's a gameplay tape of Japanese Tetris. You could have mailed it. You could have saved yourself the trip. Yes, but then I wouldn't be able to talk to you about handheld Tetris. What I couldn't figure out is who controls the rights. Mr. Stein controls all the exclusive worldwide licensing rights. That's Fantastic. Then I would like to buy your worldwide handheld rights. 게다가
케빈은 닌텐도에서 휴대용 게임기를 제작하고 있다는 사실까지 눈치채게 됩니다. We'll consider your offer, Hank. I can handle this, Father. Haven't made one yet. Have a splendid time in London. And do not bother coming back here without fully executed contracts, including handheld Tetris. Mr. Stein, you don't control handheld rights? I didn't say that. I said it's complicated. I'll pay you $25,000 to secure me worldwide handheld rights. 저작권이 없음에도 있는 척 휴대용 저작권을 또다시 팔아넘긴 스타인. 그런데 더 어이없는 것은 Listen, I just heard that Robert Stein is selling handheld Tetris to Atari. For $100,000. 그 있지도 않는 휴대용 테트리스 저작권을 미국 아타리사에 스타인이 또다시 돈을 주고 팔았다는 것이었습니다. You know how much we hit those motherfuckers? I paid Stein to get me handheld rights. Are you selling handheld Tetris to Atari behind my back? Kevin, good to see you. Do not call me Kevin. We are not chums. Or have you forgotten your contract? We're through. I'm gonna go to Moscow. Wait, hold on. You can't just go to the Soviet Union, Hank. You need a business visa, a full background check. It takes months. 행크는 자신의 모든 것을 쏟아부었던 테트리스 저작권을 직접 따기 위해 소련으로 가기로 결정하게 되죠. That still considers America enemy numero uno. Okie dokie. 관광 비자 하나 딸 안 가지고 You're Danish. Huh? No. I'm Dutch. Yet you sound American. 살아서 돌아올 수 있을지조차 모르는 공산국가로 무작정 날아가게 됩니다. I don't suppose you know where I can find a LORG, do you? Otherwise known as Electronorg Technica. It's a government body. No as in you don't know, or no as in you're not gonna... A lord. You know, phone number? 모두 입에 자크를 달았는지 대꾸조차 해주지 않는 이곳의 사람들. Salutations! 행크는 운 좋게 사샤라는 통역사를 만나게 되는데요. Where I really need to go is a lord? 그녀의 도움으로 간신히 엘로르그 건물을 찾아 This is not America. Entering a government structure without invite is highly illegal. Документы. 무턱대고 쳐들어간 행크. 결국 이곳을 책임지고 있는 정부 요원 벨리코프를 만나게 되죠. I publish the video game version of Tetris in Japan, and I'm Here to license the worldwide handheld rights from you. He inquires what is Nintendo. 외국과의 문화 교류가 금지되어 있는 나라인지라 닌텐도조차 알지 못하는 벨리코프. Nintendo is the most popular video game console in the world, sir. 그리고 행크는 엄청난 사실을 전해 듣게 되는데 He says Elorg never licensed Tetris video game rights to anyone ever. No, that can't be true. Look, Он говорит, что здесь какая-то ошибочка. Elorg licensed the rights to Robert Stein and Andromeda, Andromeda to Mirsoft, and Mirsoft's representative in Las Vegas to bulletproof software. They give it to Mirsoft to send to you? He denies obtaining a tape. 순식간에 테트리스 훔쳐다판 도둑놈이 되어버린 행크. He thinks I stole Tetris? Affirmative. Советую вам немедленно покинуть госучреждение. В противном случае вы, как иностранный гражданин, будете арестованы и отправлены в тюрьму. Figure out console. Это недопонимание. Предлагает Then we can talk права handheld. на приставки, потом обсудить. He says return in tomorrow at 9 o'clock, but I must warn you. Okay, great. Thanks. Thanks. I need an international payphone. International payphones do not exist in Soviet Union. Hank, your hotel has phone. Okay. Anywhere from 8 hours to a week. What? Mr. Rogers, a word, please. Foreigners are not allowed in government buildings without formal invitation. Go home. Understood? 같은 시각 Mr. Maxwell, Valentin Trifonov. 케빈 역시 테트리스 저작권 문제로 러시아를 찾게 되고 고르바초프와 친분이 있었던 아버지 덕에 공산당 최고 간부 트리포노프가 그를 마중 나와 있었죠. Morning, Sasha. 다음 날 Any chance I can cajole you into changing your mind? Not a chance. Готов? 엘로르그엔 테트리스 개발자인 알렉세이 또한 와 있었는데요. The inventor of Tetris. Я хочу, чтобы вы знали, я вам не верю. Mr. Belikov would like you to know that he doesn't trust you.
And you, sorry, these are not my words, are a liar and a thief. Sorry, but who are you? Please sit. 이미 미로소프트와 쿵짝쿵짝이 끝난 트리포노프는 행크를 도둑으로 매도하며 협박하게 됩니다. Your visa says you're a tourist, but you're not. Your Tetris game says you licensed it, but you did not. Well, another crime. You go home today, cease production of Tetris. All will be forgiven. I'm not going home without a deal. Другие покупатели уже здесь? 사실 벨리코프는 국가에 가장 이득이 되는 구매자에게 테트리스 저작권을 넘기려 재고 있는 중이었죠. Alexi, I just want to say that your game is brilliant. And I have so many questions. But first, I want you to know that when I clear up this misunderstanding, I'm going to make you a millionaire. Mr. Rogers, I do not have right to receive money from my game. It is communism. If I'm a thief, why would I come to Moscow and proudly show you my game? Yeah, but if I already stole video game and arcade rights, what would stop me from stealing handheld? Для игровых автоматов. Mr. Belikov inquires as to why you mention arcade rights. Ilorg never transacted arcade rights to anyone, Hank. So you're saying the only version of Tetris you ever licensed was for personal computers? 도대체 뭐가 어떻게 꼬인 것인지 알아내기 위해 Can I see the contract you signed? Можно мне посмотреть контракт, который вы... 행크는 일단 벨리코프에게 스타인과 했던 계약서를 보여달라고 요청하게 되죠. But Stein and Microsoft are selling Tetris video game and arcade rights worldwide. 그곳엔 뒤늦게 오락실과 휴대용 저작권을 따기 위해 온 스타인까지 대기하고 있는 상태였습니다. I'm here to shore up contracts for arcade and handheld rights. Please, Mr. Stein, 1 minute. Mr. Belikov, thank you very much for agreeing to meet. Mr. Belikov asks, what is this? 이제 벨리코프는 세 사람으로 가며 진상 파악을 하기 시작하죠. Пиратская копия. Do you think it's pirated? I don't know. Maybe. So, could we talk about handheld Tetris? До завтра, спасибо. I read the contract, Я прочел контракт. and I agree. Согласен. You never intentionally sold video game rights to Robert Stein. This is a Nintendo, and this is a personal computer. 사실인즉슨 소련은 이런 자본주의 국가식 계약서에 익숙치 않아 계약서 자체가 아주 허술했던 것이었고 스타인은 모양이 비슷한 게임기까지 컴퓨터로 적용해 이 저작권을 교묘히 이용했던 것이었죠. What's the difference? No keyboard for Nintendo. No keyboard for Nintendo. You speak English? Of course you do. Robert Stein screwed you, but legally speaking, he didn't steal from you, which means I didn't steal from you. Next time, define computer so you can hold on to your video game rights. What about arcade? There's nothing in that contract about arcade rights. 게다가 오락실 저작권은 그냥 훔쳐다 판 상황. How much are they worth? $150,000. Is paragraph 40 a more prudent definition of PC computer? Whereas PC computers consist of processor, monitor, disk drive, and keyboard. Yeah, much better. Where does he keep running to? 일단 행크의 말대로 벨리코프는 오락실 저작권 15만 달러와 컴퓨터를 제정한 새 계약서를 가지고 스타인에게로 가게 됩니다. I need a night to read the contract. 도둑놈 스타인. 계속 말을 돌리며 자기 얘기하기 바쁜 케빈. 벨리코프 입장에선 국가를 위해 누구 편에 서야 할지 이미 답이 나온 상태였었죠. He says we are done for the day. But we haven't discussed handheld yet. До завтра. What are you offering for Tetris? The exclusive publishing rights? 사실 케빈은 공산주의 국가의 정치적 성향을 이용해 물물교환식으로 테트리스를 먹으려 하고 있었는데요. People, you don't care about money. Communism is dying. 미로소프트를 적극적으로 도와주던 트리포노프에게도 다 그만한 꿍꿍이 속이 있었죠. You want me to bribe you? Nobody becomes a billionaire by being honest, Mr. Maxwell. If you are in search of a pawn, I do suggest you fuck off. $100,000 US. That is not what I'm asking. Oh, perhaps I'll ask Mr. Rogers. Hank Rogers has no money. 400. Final offer. Okay, then. I'm from Holland, but I grew up in New York. Mr. Rogers, I don't need small talk. Then can I come to your house?
Having a foreigner in one's home is crime here. Just call me. 언제 어디서 감시를 받을지 모르는 상황이었기에 말조차 편하게 할 수 없는 알렉세이. Зачем нам рисковать? How did you find Tetris, Hank? I was at the Consumer Electronics Show in Las Vegas. I saw your husband's game. And then you stole it. Nina. 미국인을 적으로 생각하는 이들에게 행크를 믿는 것은 당연히 어려운 상황이었지만 So, you are a game designer, Hank? And a programmer. Well, no, I've mostly been doing sales lately. Assembler's my go-to. 얼마 지나지 않아 행크와 알렉세이는 그들만의 공통 분모를 찾게 됩니다. This is it? The original? Can I play? We should allow up to 4 lines to disappear at once. I never thought of that. Hank? 이들은 테트리스에 미흡했던 점을 단 몇 분 만에 업그레이드 시켜버리게 되죠. Life is hard, and we deserve our small celebration. 그런데 Stay quiet. Let's go. Добрый вечер, у вас не будет немного соли? Соли? Соседка. Лёша, пожалуйста. Sorry, Hank, you have to go. Okay. 줄곧 트리프노프에게 미행당하고 있었던 행크. Go home! 놈들에게 흠씬 쥐어터지게 되고 Hank? They searched my apartment too. 행크를 도와준 샤샤까지 위험에 처하게 생긴 상황이었죠. You're a foreigner attempting to buy Russian property. Just a video game. Don't sacrifice everything for this. Married. Знаете, у вас очень хороший папа. Has your father ever told you what happened to his father? He should. Because, you know, history has a very strange way of repeating itself. 다음 날 International phone is ready. You have 3 minutes. Hi, I need you. To call our lawyer, have him fax a lawyer my contract with Microsoft. I'll fill in the details. Some Russians came into the office, threatened me to tell you to come home. What? Kemi? 한시라도 빨리 저작권을 해결하기 위해 엘로르그로 향하던 행크. You son of a bitch. 이제서야 경쟁이 붙었다는 걸 알게 된 스타이는 급한 마음에 컴퓨터가 제정이 된 새 계약서에 다급히 서명을 하게 되죠. Okay, handheld. How much? We'll come back. No. No, no! 그의 사인과 동시에 게임기기용 저작권을 잃게 된 것이나 마찬가지였던 것을 스타이는 까맣게 모르고 있었습니다. What the hell is going on? My hotel room gets trashed, and now I find out you're negotiating with Robert Stein. You guys, you think that I'm the enemy? It's about giving Alexei his due and showing the world the Soviet Union is about more than just missiles and military might. $25,000 up front. Why so little? 솔직히 말해 이제 돈이 없는 행크는 지금 당장 눈앞이 아닌 게임보이가 가져올 엄청난 미래의 비전을 설명하게 되죠. How many games you expect to sell? It's 20 million. That means you get $5 million. 벨리코프에게 있어 행크의 딜은 당연히 소련 정부를 위한 최고의 거래 조건이었습니다. Николай Евгеньевич? Я это делаю для нашей страны, товарищ Трифонов, для Советского Союза. 하지만 도청을 통해 모든 것을 알게 된 트리포노프. 미러소프트와 계약하라 벨리코프를 푸시하게 되죠. Потому что Советский Союз решил, что Тетрис получит Microsoft. Microsoft is prepared to offer the Russian publishing rights to its Collier's encyclopedias worth $2 million. And royalties? Oh, for Christ's sake, Mr. Balakov, I just offered you the deal of a lifetime. 벨리코프는 순간 머리를 써 You see, choosing the offer with no real money looks suspicious. All expenditures have to be approved by my board, mind you, but unofficially, I can offer a log $1 million by the end of the week. And royalties? Oh, Jesus fucking Christ. Все, хватит. If you wire us $1 million in 1 week.
We promise Microsoft worldwide handheld Tetris. 구독 계약은 믿을 수 없다며 일주일 안에 비공식적으로 100만 달러를 송금하면 저작권을 넘겨주겠다는 가계약서를 작성하게 되고 행크를 배웅하는 척하며 You have 1 week to make an offer for worldwide handheld rights. You have my offer. I'm ready to sign now. What is going on? You must sign a letter of intent first. It's protocol. 그에게 역시 똑같은 가계약서에 서명을 시키게 됩니다. Why are you helping me, Belikov? I'm doing what is the best of my country. 행크에게 시간을 벌어주기 위해 벨리코프가 생각해낸 작전이었던 것이죠. We did it. Handheld rights. And they're promising worldwide video game rights too. 아직 그 누구와도 거래가 완전히 성립되지 않은 상태. When I was a boy, my father was professor at Moscow University. And in 1965, a colleague of his was jailed for selling his book abroad. He lost his professorship and was barred from holding a real job ever again. But they're doing it again, Hank. Wait, That's the member of the Communist Party Central Committee, speaking to his agent. Sasha is KGB. And he just found out that the Lord promised you Tetris. Не слишком затыло. Ему еще работать. Едем в аэропорт быстро. Gentlemen, Robert Maxwell, chairman of the Mirror. How can we help you today, sir? I think I've got something you want. 하지만 이번에도 미러소프트는 또 저작권을 따왔다 속여 닌텐도와 이미 계약을 해버린 상태였었죠. I'm sorry you didn't get the Game Boy rights for Tetris. We gotta go with Microsoft. Listen, we'll find something else to work on. All right. Wait. Bye-bye. 얼마 후 비밀리에 알렉세이를 찾은 벨리코프. Всю свою жизнь я посвятил моей стране. Мы превращаемся в страну воров. Но вы можете еще все исправить. 아직 모든 게 끝난 상태가 아니란 걸 행크에게 꼭 알려야만 했었죠. Он знает, что делать. 미러소프트와 엘로르그의 가계약서를 행크에게 보내주기로 계획하게 됩니다. Что там делаете? How are you? Congratulations on Tetris. I need $1 million in accounting saying we don't have it. Why do you need $1 million? For Tetris. Son, we don't have to pay the Russians anything. No, it was a competitive bid, and that's the deal I struck. Leave it to me. Good job, son. Let's sue the fuck out of them. This is the lowest of the low. But that doesn't solve the problem. Sir, excuse me, sir, you can't. 드디어 행크가 모든 진실을 손에 들고 닌텐도를 찾아오고 What the fuck is that? Atari stole our patent. They hacked the NES, and now they're manufacturing and selling our cartridges. Guess what their first game is? They do not have the rights. They do in America, I checked. No, they don't. What? No rights for Tetris. Granted, come back and make offer ASAP. What do you mean no rights? I don't have the video game rights in Japan because Stein and Microsoft never had the right to sell them to me or to these guys. Wait, you telling me Atari doesn't have Tetris in America? I'm telling you, Atari doesn't have Tetris anywhere. 사기꾼들이 판치는 이 테트리스 게임판을 깨끗이 정리코자 다시 소련으로 떠나게 되는데 행크가 이 모든 상황을 정리하는 기막힌 방법은 애플TV+ 테트리스에서 이어집니다. 지난 3월 31일 애플TV+에서 공개된 테트리스는 실제 테트리스 저작권 분쟁을 다룬 실화를 기반으로 만들어진 영화인데요. 우리에게 너무나 익숙한 테트리스의 중독성 있는 배경음악과 함께 킹스맨과 블랙버드에서 역대급 연기를 보여주었던 에저턴의 현실적인 연기가 더해져 정말 보는 내내 긴장감 있게 몰입할 수 있었던 작품이었고요. 우리들의 주머니를 털어섰던 너무나도 익숙한 이 아타리 테트리스. 이 아타리 테트리스가 불법이었다는 사실도 이 작품을 보면서 알게 되었네요. 실제 테트리스의 개발자 알렉세이는 1991년 소련이 붕괴된 후 미국으로 이주했고 그동안 보상받지 못했던 테트리스 로열티를 행크가 받을 수 있도록 해주었다고 합니다.
아직까지도 알렉세이와 행크는 사업 동지로 친분을 유지하고 있다고 해요. 테트리스 게임을 좋아하셨던 분이라면 분명 짜릿한 긴장감과 희열을 느끼실 수 있는 영화로 추천드리고요. 테트리스는 오직 애플TV+에서만 보실 수 있습니다.